Innal hamdalillah, let's thank Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us some mercies and blessings so that we can attend this Islamic mahfil. Salawat and salam our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presence of today's mahfil, Honorable President, Chief Guest, Special Guest, Ulama-i Kiram, Rahbar of the Nation, my respected teacher, Islam lover people, my dear mother and sister behind the screen, and dear friends, at first take my greeting and cordial salam. Assalamu alaikum. I am student of Iqra Tahfizul Quran Model Madrasa, Department of Hifz. My father name is Shalim. I am from Paitolpur Bopara Kuranatek, Bagla Gopargaon. Our madrasa is the best madrasa in this area. Our madrasa education system is different from others madrasa. Our teachers are kind and friendly. They teach us Quranul Karim and other knowledge that is important in our life. They love us. We are also love and obedient. I am proud to become a student of this madrasa. I love very much our madrasa. Honorable audience, now we'll start our student showing. Now I request to Abdullah Rafi, Muhammad Arafat and Abdul Fahim in stage for translation of Surah Al-Maun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Have you seen the one reading as the day of judgment? আপনি কি দেখেছেন তাকে যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু. আরাআইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন. Have you seen the one word in the day of judgment? আপনি কি দেখেছেন তাকে যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদউল ইয়াতীম. Boy, that is the one who drives away the orphan. সেই ব্যক্তি যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয়. ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তাআমিল মিসকিন. Does not encourage food of miskin. এবং মিসকিনকে অন্যথা উৎসাহিত করে না. ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন. What are those who perform of salah? অতএব দুর্ভোগ সেই সব নামাজি. আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন. One neglectful of their salah. যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বিগবর. আল্লাযীনা হুম ইউরাউন. Those who make show. যারা লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে. ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন. And refuse to give things of his when asked. এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. All of them. Again I request Abdul Rahman, Mubashir and Rabiul for saying 5 hadith in stage. قال النبي صلى الله عليه وسلم. এক নম্বর হাদিস শরীফ. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best of you are those who learn the Quran and teach it. হাদিস শরীফের অর্থ
মুসলমানের উপর ফরজ। 3 নম্বর হাদিস শরীফ, আউয়ালু মা ইহাসাবু বিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতিস সালাহ। What's the day of judgment? Prayer will be the first thing to be counted. হাদিস শরীফের অর্থ, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হইবে। Next, I would like to call our student Shahadat and Abdullah Saud. Faraj and Oju. Bath. Oju has 4 boroughs. Oju has 4 boroughs. Number 1, washing the whole face. Number 2, washing both hands up to the elbows. Number 3, wiping the head. Number 4, washing both feet including the ankles. Batil hands 3 boroughs. Number 1, to gargle with a gargle. Number 2, water in the nose. Number 3, washing the whole body. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, let's thank Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us some mercies and blessing so that we can attend this Islamic mahfil. Salawat and salam, our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presence of today's mahfil, Honorable President, Chief Guest, Special Guest Ulama-e Kiram, Rahbar of the Nation, my respected teacher, Islam lover people, my dear mother and sister behind the screen, and dear friends, at first take my greeting and cordial salam. Assalamu alaikum. I am student of Fikra Tahfizul Quran Model Madrasa, Department of Hifz. My father name is Chanchal. I am from Hussainpur, Kisharganj. Our madrasa is the best madrasa in this area. Our madrasa education system is different from other madrasa. Our teachers are kind and friendly. They teach us Quranul Karim and other knowledge that is important in our life. They love us, we are also love and obedient. I am proud to become student of this madrasa. I love very much our madrasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.